Манай клиник бүхлийн туршлагууд деважингууд болон хойд насны талаар судлах нь олон хэсэг цувралын 11-р хэсэг нэвтрүүлэгт тавтай морил. Хүн төрлөختөн олон зууны турш хойд насны талаар далтхан сониучрахж ирсэн. Бидэнд олон асуулт бий бөгөөд энэ бие махбодыг орхиод бүхлийн дараах аялалд бидэнд юу тохиолдгийг үргэлж сонирхдог. Өнөөдөр бидэнд клиник бүхэлд орж утсан хүмүүсийн яриаг шууд сонсох гайхалтай завшаан олдлоо. Эдгээр хүмүүс нөгөө талд очсон бөгөөд амьдралыг нь өөрчилсөн явдлыг бидэнтэй хуваалцахаар энд иржээ. Энэ дугааруудад бид тэдний клиник бүхлийн туршлагуудыг судлах ба Бурхантай уулзсан тэдгээр хүмүүсийн туршлага болон хойд нас руу аялсныг сонсох болно. Энэ дугаараараа клиник бүхэлд орсноор алтан нэрэн гараг дэлхий рүү айсуу гэдгийг харсан хүмүүсийн түүхийг хуваалцах гэж байна. Нэвтрүүлгээ Билл Торторелла тохиолдсон клиник бүхлийн түүхээр эхлэе. Аризонад 1994 онд болсон үзэсгэлэн худалдааны үеэр Билл Торторелла маш хүнд өвдөжээ. Сүнс нь биеэсээ гарахдаа үгээр илэрхийлэхийн аргагүй сайхан ногоо манан харснаа тэр дурслаа. I remember exactly how I left my body. I left my body through my eyes. I seen myself leaving my body in this beautiful glowing fluorescent green mist. It was magnificent. It was like the color of life itself. If you took a neon light and magnified that 100 times or 1,000 times even, that would be the color. It was so brilliant. Ноён Тортореллагийн сүнс амьгүй болсон биеэ дээрэс нь харж байтал нэгэн гарц нээгдээд хойд насанд аваачдаг хонглоор түүнийг аваад явжээ. I'm moving faster and faster, and the tunnel's made up of these beautiful, magnificent colors. And the faster I move, I'm feeling love and embraced like I've never, ever felt in my life. Ноён Торторелла дараа нь өөрийгөө деважинд байгааг мэдсэн бөгөөд сүнсний хөтч нартайгаа танилцсан байна. This beautiful, gorgeous angel, my guide, she said, I'm one of your guides. You have 3 guides. My name is Antonia, and I am the one that came in to get you to bring you home. Деважинд байхад нь түүний сүнсний хөтчнэр түүний тайлбарласнаар үйл явдлын танхим буюу Акашийн бичээс хэмээх газар аваачин түүнд дэлхийн өнгөрсөн үе болон болжшгүй ирээдүйн талаар харуулжээ. They take me to this place, and it's all like crystal. It's magnificent. I explain it as I'm sitting in a hall of crystals. It's just beautiful. It's almost like being in a computer screen that's flickering at speeds that are moving so quickly. And they're again now taking me from event to event, but it's not my life. It's the whole world's life. Түүнд дэлхийн түүхэн тохиолдсон сөрөг үйл явдлуудыг харуулж дараа нь өнөө цагт авчиржээ. I remember them taking me to what I believe are these times right now. I believe that our world as a people have to come together. I believe that we are at a point of change, and it's right now. Ноён Торторелла дараа нь хүн төрлөختөн их тайвнаар нэгдвэл ирээдүйд юу болж болохыг үзүүлжээ. They show me outcomes, specific outcomes. One outcome is so wonderful. It's so magnificent. It's like we live in a complete utopia because people finally accept the light and become part of the light here on earth. Хүн төрлөختөнд энэ шинэ ирээдүйд хүрэхэд нь туслахын тулд хэсэг сахиусан тэнгэрүүд ноён Тортореллад гэгэрлийн 9 зарчмыг хэлж өгчээ. Эдгээр зарчмуудад бусдын амийг хороохгүй байх, зөн совин, сонголт, үйлчлэгээний гих зэрэг зарчим багтжээ. I remember getting acknowledgement by several angels of 9 principles
They taught me 9 principles of enlightenment that could change our complete values and could make us all one and unite in the world. The first principle is one of the 10 commandments, one we should not take another life. If you take a life or change a person's life path, you have no idea what you might have done to the future of our world. Клиник хөлд орсныхаа дараа Бурхныг ноён дуртарайлаа ганц үгээр илэрхийлсэн нь хайр. God is basically love. And all he wants us to be is that love. And we have to grow into love here on earth, which is coming. And it's coming very soon. Би л торторойллаа таны Бурхны хуулиудыг дагах аваас энэ гариг дэлхий дээр маань болох болзошгүй утоп ирээдүй талаар өөдрөг ойлголтоо хуваалцсанд баярлалаа. Би л торторойллагын талаар дэлгэрэнгүй мэдэж авахыг хүсвэл би л tорторойллаа.com. Зориулалт үзэгчтэй нэвтрүүлэгтээ иргэн морилно. Өөр олон хүн клиник хөлд орсныхаа дараа эрэг ирээдүйн талаар төсөөлөлтэйгээр нөгөө ертөнцөөс иргэн ирсэн байдаг. Манай дараагийн клиник хөлийн тохиолдол Викторийнх бөгөөд тэр ирээдүйн ухтыг харжээ. Виктор 1982 онд ажлын байран дээрээ гэмтснээс эмнэлэгт хүргэгдсэн байна. Дамнуурган дээр байхдаа зүрхэн зогсож, сүнс нь биеэсээ гарчээ. Клиник хөлд байхдаа Виктор тод гэрлээр дээш явсаар баруун зүүн талдаа хүний дүрс зогсож байхыг олж харжээ. Дэлхийд эрэг ирээдүй байхгүй гэж боддог учраас тэрээр энэхүү хойд насандаа өөрдүүлэхийг хүсэж байгаагаа тэр төрөлтнүүдэд хэлсэн байна. Тэрхүү төрөлтнүүд Викторт манай гарагт ирж болох гэгээлэг ирээдүйг үзүүлжээ. One of those beings projected a kind of screen and I was transported into the futuristic scene. At that moment I start walking through the streets of a city of the future. The buildings look like a sculpture in constant movement, reflecting sunlight in all directions. The city is a work of art. Виктор мөн тус хотыг байгалийн тогтцоодтай хэрхэн нэгдсэн байсан тухай дурдсан юм. The atmosphere is clean and refreshing. I feel like I'm breathing the purest air I've ever experienced. The city is a symbol of harmony between nature and technology. The gardens are carefully designed to encourage biodiversity. The plants are cared for by robots that use rainwater collected from the roofs of buildings. Trees grow freely, forming natural corridors for birds and other animals. Ирээдүйд бүхий л цахилгаан үсвэр сэргээгдэхийг сурвалжийнх болсон байна. It's amazing to see how self-sufficient the city is in terms of energy. Sunlight and wind are converted into clean, renewable energy without polluting the environment. Ирээдүйн хотын ард иргэд баяр жаргалтай, сэтгэл хангалуун, амар амгалан. You can see people riding bicycles and walking the streets, happy and healthy. The city of the future I see is an amazing place to live. It is a city where people and nature are in harmony. A city that uses technology to improve the quality of life of its inhabitants and protect the environment. A city that is an example for the whole world. Манай гаргийн ирээдүйн амар амгалан элбэг хангалуун байдлын талаар урам хайрлсан түүх хуваалцсанд баярлалаа Виктор. (2010) онд түргэн тусламжийн түүнийг амьд үлдээх гэж хичээж байхад нь ноён тоолын тэр дүр зургийг дээрэс нь харж байгаагаа мэджээ. Биеэсээ салсны дараа амьдралынхаа туршид мэдэрч байсан сэтгэлийн төгшөөр сэтгэл готрол зэрэг бүх мэдрэмж нь алга болжээ. Сүнс нь эрх чөлөөтэй санагдсан байна. I am so much better than I ever was. Felt like I was secure and that nothing could ever go wrong. There was no anxiety, no depression, no heartache, no guilt, no shame. All the stuff that I carried in my body was completely removed and gone. I was home. Клиник хөлд байхдаа ноён тоолын 1 жилийн өмнө өөд болсон байсан дүүтэйгээ иргэн холбогджээ. My younger brother died a year before. He came up to me. He and his bubbly self was like, wow, that was quite the experience, quite the journey, in a very jokingly manner. And then he's like, I want you to come over here. I want you to follow me. Энэ хэсэгт
ноён тоолыг дэлхийд эргэж очоод амьдралаа дуусгах юм бол ирээдүйдээ юу туулах талаар харсан юм. There was this amazing kind of holographic image that completely surrounded me in this room, and it was my future. And it was like basically the future of Earth. It was very different. It was changed so much that it didn't make sense. Say I was about 50 years old, and you can tell that things were not what they are now. Something big changes the Earth. Ирээдүйн дэлхийн талаар харсан зүйлийн талаар ноён тоолын нэмж what we see is all this control happening and division and all this evil agenda that's being trying to push. It's not there. It's been wiped out. It's gone. So something comes in and removes all of that. The air was very fresh and very clean. It just looked more crisp. It was different. The smell, and I can feel, I didn't see, but it was so obvious that the feeling of the earth was very peaceful. Удахгүй эрг ирээдүй ирнэ гэсэн итгэл найдварыг бидэнд өгсөн Жеф Толлид бид талархаж байна. Бид эдгээр болон бусад олон хүн клиник үгэлд орсон үеийнхээ түүхийг дэлхийд дахинтай хуваалцсанд тэр дундаа амьд таслахгүй байх, Бурхны төлөвлөгөөнд цаад болохгүй байхын чухлыг олж мэдсэн талаараа хуваалцсанд гүнээ талархаж байна. Агуу их багш нар болон бусад бүрэн гэгэрсэн төрөлтнүүд хүмүүст эрт цагаас нааш Бурхны бүхий л бүтээлд хүчрхийлдүүлдэхгүй байх зарчмын талаар сургасаар ирсэн билээ. Үүнд жишээлбэл манай гариг дээрх амтан зэрэгцэн оршигчид хүмүүний дөнгөж мэндэлсэн нэлхас багтана. Эдгээр амтан хүмүүс болон ирээдүйн хүмүүний хүүхдүүдийн ихэнх нь амар амгалангийн алтан ирнийг авчрахын тулд энэ цаг үед манай дэлхий дээр Бурхны даалгавраар тусгайлан ирсэн юм. Сайхан сэтгэлээр энэрэнгүй веган хоолтон болж мөн веган амьдралын хэв маягтай болж буйд бид талархаж байна. Эдгээр клиник үхлийн түүхүүдээр шиг удахгүй гариг дэлхий дээр маань гайхалтай ирээдүй биелэх бизээ. Vegan, to save the most endangered species, namely humans. Optimistic viewers, thank you for joining us today for near-death experiences, exploring heavens and the afterlife, part 11 of a multi-part series.